Hello, my dear students. Welcome to Simplified Mind Biology classes. So, ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 5 must read topics ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು sexual reproduction in flowering plants, one of the botany topics. Those who are interested in botany, for them it's exciting, and those who are not interested also, for them also it's exciting topic. So ivattu idu discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. This will carry 11 marks for your theory exams, and it will be a complete quick one shot revision. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, which is also an interesting topic which will also carry equally 11 marks for your exams. So ivattu, let's start this topic. So what is sexual reproduction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 different individuals, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಓದಿದ್ರಿ, ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ 11th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. So, sexual reproduction is just the fusion of male and female gametes from 2 different individuals. And this question pops in our mind, that why sexual reproduction anta. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಸೆಕ್ಷುಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಸರ್ವೈವಲ್ capabilities or advantages will be more. High yielding and disease resistant varieties ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ advantages of sexual reproduction. So evolution ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, a few organisms have evolved from asexual to sexual reproduction to enhance its ability to survive in the stress or survive in the new environment, or to become disease free or something like that. So that is why sexual reproduction is very important. And coming to sexual reproduction, idralli keluvu processes ide. So there are various steps which are involved in the sexual reproduction. The one is pre-reproductive phase, reproductive phase and post-reproductive phase anta idana 3 stages ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೀ-ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ವಾಟ್? gametes. So then reproductive phase alli, in terms of flowering plants, flower is the organ which is the major part in sexual reproduction, whereas in animals, normal gametes, which we'll study in the coming chapter with respect to humans actually. So post reproductive phase in a senescence anta heltare, which you have studied, which is the program cell death antanu karitivi ನಾವು. So this is the stages of sexual reproduction. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ before the fertilization, which is the fusion of male and female gametes, synthesis of gametes should happen, right? So it is called as gametogenesis, where the gametes are formed, male and female gametes. Then fertilization, which could be internal or external. Internal fertilization agbahudu, which happens inside the body of an organism, or the fertilization can happen outside, that is called as external fertilization. Even in animals you see, in frogs it is external fertilization. So ivaga these are the 2 types. Then post fertilization events, where the zygote is formed and embryogenesis happens. And embryogenesis alli 2 types barutte. Niಮಗೆ ಗೊತ್ತು oviparous ಅಂದ್ರೆ ಏನು, viviparous ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. So egg laying and giving birth to young ones, right? So humans are example for viviparous and birds are example for oviparous. So it's very simple. Events andre idene. So since we are studying the sexual reproduction in flowering plants, flower is the major organ, right, of sexual reproduction. So we need to know the detailed structure. So first in biology, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we'll study its structure detail.
detailed structures in a study ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ that structure is very much related to its functions. It has evolved. The structure has evolved based on the function that they perform. ಇದು ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ in neat classes probably. So this is the structure of a fascinating organ of angiosperm. So I don't have to get in detail about angiosperms. You know water gymnosperms, water angiosperms. So flower bearing plants are called as angiosperms in a simple term for layman, and you know very well water angiosperms. So it's a site of sexual reproduction anta ಹೇಳ್ದೆ. ಅದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರೈಮೋಡಿಯಮ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು floral bud or flower. So flower is a major part. As you can see the structure, it has a male part and female part both. So male reproductive structure ge androecium anta heltare and female reproductive structure ge gynoecium anta heltare. And a male reproductive structure il yavud irutte? So this is the anther and its filament is called as androecium, and female reproductive structure bandu ovary, stigma and style. All the three together, what is it called? Pistil. So all the three structures, stigma, style and ovary, they are called as pistil, and they form gynoecium, which is the female reproductive structure in flowering plants or flower. So coming to pre-fertilization structure and events ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮನ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಏನು ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ಸು. ಸೊ ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಥರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್, ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಜನರೇಟೆಡ್, ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So coming to stamen has two parts. One is the filament and other is anther. So ಈ filament or stalk ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ filament one part ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ anther ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which is the male reproductive part. And number and length of stamens are variable, so it depends on the structure of the flower, it depends on its evolutionary advantages. ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಅದು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ angiosperm anther ಬಂದು bilobed with two theca. It's called as dietitious. So ಇದಕ್ಕೆ dietitious ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ because it has two theca, one and this is two, and a tetragonal structure with 4 microsporangia. So ಇಲ್ಲಿ tetragonal structure ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 2 3 and 4. So it has 4 structures which is called as microsporangia, and microsporangia further differentiates into pollen sac. We'll see how this happens. So it is very simple. Structure of microsporangia ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ transverse section ಅಂದ್ರೆ longitudinal section and transverse section. I hope you know what it is. Just comment longitudinal section andre enu, transverse section andre enu anta comment mulka tilsi nange. I'll read every comment of yours. Every comment is important to us. We'll read based on that only we are teaching actually. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು transverse section of a young anther ಬಂದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. So it has connective tissue, epidermis, endothecium, ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟೇಪಿಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Young anther eventually matures and a small part of this is taken here and it is enlarged. So enlarged view ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, and second layer is endothecum, and third one is middle layers irutte eradu, and inside its microspore mother cells from which the pollen grains are formed or microspores are formed. So idu mature agi next to ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಆಂಥರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಪಿಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ನರಿಷಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಫುಡ್. ಸೊ ದ ಫುಡ್ or nourishment is given by tapetum. So it consists of dense cytoplasm and it is having more and more nucleus, right? So
ಸೊ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇನ್ ಬಾಟ್ನಿ ಆರ್ ವೇರೆವರ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅ ಫ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೀಪ್ ಸಮ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀವು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೊರೆಂಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಜೆನೆಸಿಸ್. ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್? So for storage purposes, if it is hydrated, the chances of microbial or other things are more, and also it will be heavy in weight, so it will dehydrate and it will form pollen grains, the microspores. So the process of formation of microspore from pollen mother cells through meiosis is called as what? Microsporogenesis. So microspore or pollen grains in a ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ 2 ಲೇಯರ್ಡ್ ವಾಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಲೇಯರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಯರ್ 2. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಲೇಯರ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹೀಟ್, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೀಟು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಇದು. ಮತ್ತು ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮಿಡಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚರ್. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಇವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ಯಾವ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಥಿಂಕ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ದೆನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪಾಲನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪಾಲನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪಾಲನಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಪಾಲನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಬಯೋ. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಟಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಯೋಮಿಮಿಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇನೋ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ pollen grain.
So then pistil, megasporangium, and which is also called as ovule, and embryo sac. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಗೈನೀಷಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ಓವರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓದೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೊನೋಕಾರ್ಪಿಲರಿ, ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪಿಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊನೋಕಾರ್ಪಿಲರಿ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಸ್ಟಲ್. So it has only one pistil, and multicarpillary will be having many pistil, and then multicarpillary many pistil iradrinda a few pistil will be fused. If it's fused, it is called as syncarpus. If it is unfused, or if it's free pistil, it is called as apocarpus. So these words are very important makle. Idina adishtu try to memorize them. So elladru on kade fill in the blanks or MCQs you'll get to answer these questions which if they ask. Okay, so stigma ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. It's a landing platform for pollen grains. Stigma is a very important female reproductive organ. Stigma ಏನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಓವರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. So inside placenta there is megasporangia or ovule. There will be one or many ovules. One or many ovules will be present. So the megasporangium or ovary structure tagondaga, so this is the structure of ovary, typical ovary. So idralli hilum anta irutte. Hilum is the junction between ovule and ovule andre illi olgade. Okay, ovule matte funicle. So junction adu. Then interguments bandu protective envelope. You can see this, you can see everything. So inner and outer thing, this is just a protective thing together, intergument. Then chalaza, which is the basal part of the ovary, adu micropylar, and next I'll teach. So this is called as chalazal pole. These names are peculiar. It might sound peculiar for people who for few people, so that's totally fine. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ನೀವು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Then coming to nucellus, which is abundant reserve food material. Inside the nucellus there will be embryo sac or female gametophyte irutte. Ovule will be an ovule will be having single embryo sac. So coming to the structure ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ I'll explain these structures. So megaspore mother cells ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ 4 megaspores ಕೊಡುತ್ತೆ. So remember this, it will give 4 megaspore cells. So we'll discuss about this in detail next in the coming slides. So female gametophyte ಅಲ್ಲಿ 1 megaspore functional ಆಗುತ್ತೆ. I said 4 megaspores, right? So only 1 megaspore will be functional, which will be formed into embryonic sac, and other 3 will degenerate. So they are not functional. They will degenerate eventually, and only 1 embryo sac ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಮೊನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. Next to mitotic division. Remember, it's mitotic division and not meiotic division. Mitotic division ಆಗುತ್ತೆ. Repeatedly it will form twice or thrice. So here ಇದು 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ till 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ it is free nuclear mitotic division. So there is no immediate form of cell wall. So remember this, no immediate form of cell wall. Andre cell wall ಆಗಲ್ಲ. So cell wall ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ monosporic development. So if you see this illi structure of this female gametophyte or embryo sac, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. See 1 2 3 4 5 6 7 8. So all this red thing is nucleus. So nucleus, so out of 8 6 nucleus, so it's surrounded by cell wall. Nodi illi 1 2 3 4 5 6, only 6. So 1 2 3 4 5 and 6. These are actually
surrounded by nucleus, surrounded by cell wall, right? The other two are freely suspended. Then two nuclei bandu polar nuclei which is present in the central cell anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆರಡು ಬಂದು ಏನು, these two nuclei are polar nuclei which is present in the central cell. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ? 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಚಿಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಚಿಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್, ದ ಬಾಟಮ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಿಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಅಪರಾಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಗ್ ಅಪರಾಟಸ್. ಸೊ 2 ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಕ್ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 1 ಎಕ್ಸೆಲ್. ಸಾರಿ, this is a chilasel end. Sorry, it is mistake. Actually, that should be chilasel end. Sorry, this should be chilasel end. The other one should be micropylar end. There is a mistake. So, illi egg apparatus irutte. Illi egg apparatus will be in the micropylar. Sorry, I'm talking about micropylar end only. It's correct only. The label is proper. So, egg apparatus alli 2 synergids irutte matte 1 axil irutte. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 1 ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರಾಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ ಟು ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಚಿಲಾಜಲ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 8 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Name, everything is clear. So see what I have made notes here or slides here, it is very crisp, brief, everything is in the form of flow chart or point wise. So exam allu ashte kelidre hige bariyodakke try ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟಾಪರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕ್ಲಟರ್. ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ 70 out of 70. ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 70 out of 70 ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಯೋಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ದೋ ಇಟ್ಸ್ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7 ಸೆಲ್ಡ್. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಮೇಲ್. ಸೊ ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು non-motile, right? So something has to bring them together. So the process of bringing the two gametes together is called as pollination. Okay na? So that process is pollination, and the transfer of pollen grains to stigma is called as pollination. It's simple. So there are various adaptations that are used to make use of external agents for pollination process to occur by plants. So coming to the kinds of pollination, based on the source of pollination, there are 3 types. One is autogamy, the third is geitonogamy, and the third is second is geitonogamy, and the third is xenogamy. So coming to autogamy andre ee pollination same flower ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. So usually bisexual flowers ಆಗಿರಬೇಕು. So anther and stigma ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ 2 types of flowers modifications ಇದೆ. One is chasmogamous flowers which are exposed anther and stigma ಇರುತ್ತೆ, and cleistogamous flowers which do not open at all. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, there is no chance for cross pollination. ಅಲ್ಲಿ autogamous ಆಗಬೇಕು. The second is geitonogamy. So I'm quickly going. Reason is just it's very simple, and I think most of you it's clutter free. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ you can comment and I'm here to help you out. So geitonogamy, transfer of pollen grains from anther to the stigma of another flower of the same plant. See, it's same plant. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಿನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿನೇ ಆಯಿತು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯಿತು. So coming to xenogamy, xeno andre external, so transfer of pollen grains from anther to stigma of different plants. So ಇಲ್ಲಿ plants ಬದಲಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇದೇನಾಯಿತು, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ there you can see variations. Where there is sexual reproduction, there will be variation. Where there is xenogamy also, you can see variation. So since it's happening between different plants, right?
So agents of pollination, it's very important. So there are various agents which are used for pollination process to occur. You know this. So there are biotic and abiotic factors anta ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. there are two abiotic components, which is wind and water, and there is one biotic component, that is usually animals. ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎನಾರ್ಮಸ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಲನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ pollination process that will happen easily. Okay, so next is that what are this wind and water pollination ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ wind ಅಲ್ಲಿ it's quite common. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಈ ಥರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ಲೋ ಇನ್ ವಿಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಕನಾಮಿಕಲ್, ಅದು ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, flowers are not very colorful and do not produce nectar. Why? Because it's going through abiotic things and it don't have to attract any external agents, animals like bees, insects or butterflies, whatever, which causes all these pollination. So illi ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ well exposed stamens irutte which can easily blow in wind. So these are the adaptations that plants have made to make sure the pollination process happens very easily. So animals as pollinating agents ali eshtondella barutte which gets attracted to its flowers, which want the nectar ee tara ellanu. So among them insects alli bee, which is the dominant biotic pollinating agents. You know, honeybee is very important. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್, ಕಲರ್ಫುಲ್, ಫ್ರೇಗ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚ್ ಇನ್ nectar, so that the animals will be attracted easily. So coming to outbreeding devices, what are outbreeding devices? Majority of flowering plants are hermaphrodite. What is hermaphrodite? Comment this. I want to know what is the meaning of hermaphrodite from you all. So then continued self-pollination ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So inbreeding depression ಆಗುತ್ತೆ. So inbreeding depression ಅಂದರೆ there will be a lot of diseased plants, there will be no variation, where there will be no scope for the desired characteristics. ನಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ inbreeding depression ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು, ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ಸೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನಂದರೆ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎರಡನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಆಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಗೇನ್ there will be no question of self-pollination. The third adaptation is self-incompatibility. It's a genetic mechanism where ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲೇ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಸೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಸು ಅದ್ರ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನನ್ನೇ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ. The fourth adaptation is production of unisexual flowers, monoecious and dioecious, you know. So in unisexual flowers ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಜಿಟ್ನೋಗ್ಯಾಮಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಟ್ನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಬಟ್ ಮೊನೀಷಿಯಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಜಿಟ್ನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. So coming to pollen pistil interaction, which is very important alva. Pollen ಮತ್ತೆ pistil ಇದು ಆಗಲೇಬೇಕು since the formation of pollen tube and then fertilization ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ pollen pistil ಏನಾಗುತ್ತೆ, it can able to recognize the ಇದು ಏನು pollen grains. So if it's right type, then it will promote the fertilization. If it's wrong type of pollen, then it will inhibit and prevents the pollen germination. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು there will be no pollen germination at all.
ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಯೂಸ್, ಈ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೆದರ್ಕೋತೀರಾ. ಅದ್ರ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಬೇಡ ಆಗೋದು ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಓದಿದಾಗ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ದೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ರಾಪನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ವೆರೈಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್, ಯೂಶಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ದಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್, where mature pollens are dusted on the stigma and there will be no cross pollination. ನಮಗೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವೆರೈಟಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದೊಳಗಡೆ. ಇದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ವಾಟರ್ ಸೈನಡೇಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಅದೇನು ಬೇಡ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕನ್ಸೈಸ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಸಿಂಗಾಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸು. ಸೊ ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಸೊ ಇದು 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 2 polar nuclei in the central cell will differentiate into two ಹೇಳಿದೆ, 2 male gametes ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. One is this nucleus of the egg cell ಗೆ fuse ಆಯಿತು and that is called as syngamy. The second is 2 polar nuclei in the central cell ಗೆ fuse ಆಯಿತು, that is triploid ಆಯಿತು. So this will give zygote which is a diploid cell. ಸೊ ಇದು ಏನಾಯಿತು, ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಲ್ಲಿ 2 polar nuclei ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, 2 ಮೇಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಬಂದು 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸಿಂಗಾಮಿ. ಸೊ ಅದು 1 + 1 ಏನಾಯಿತು, 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಝೈಗೋಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂದು 2 polar nuclei ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 polar nuclei plus 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. 1, 2, 3 ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಾಯಿತು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಝೈಗೋಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಯಿತು. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಯಿತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಮಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? One is zygote which is diploid and the second is endosperm. So endosperm idu illi diploid triploid kelala, since there is a lot of mitotic division after the cell agoitu, then it will be like so zygote will be diploid but embryo will not be diploid. Embryo is different. So embryo and endosperm are the products of double fertilization. So coming to post-fertilization structure and events ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is the fate of this embryo and endosperm that is formed ಅಂದರೆ, so first is endosperm development precedes embryo development. precedes ಅಂದರೆ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, endosperm development ಆದಮೇಲೆ embryo development ಬರುತ್ತೆ. Why? Because endosperm serves as it is filled with a lot of nutrients which will provide a lot of nutrients to the
zygote, that which is formed. Excuse me. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಯಿತು, ಟ್ರೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಯಿತು. So this triploid endosperm tissue it is filled with a lot of reserve food materials, and this will provide nutrition for the developing embryo. So endosperm kilsa eno it has to provide nourishment to the developing embryo. So primary endosperm nucleus, so successive nuclear division agi free nuclei agi, then free nuclear division agbittu last alli cell wall agutte, then it will give cell. I don't have to explain about free nuclear cell division, which I have explained in previous slides. So free nuclear endosperm anta karitare adake. So this term you have to remember. Free nuclear endosperm andre one cell alli there will be thousands of nucleus. So example for this is coconut water. So coconut water kudibekadre ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಏನು ತಿಂತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಿಂತೀರಾ. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕರ್ನಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್. So example, then embryo anta helde. Embryo is also formed at the end of double fertilization. It develops at the micropylar end of the embryonic sac, right? So micropylar end illittu ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ early stages of embryo development. What is embryo development called? Embryogeny. So it is similar to both monocotyledons and dicotyledons. So early stages monocotyledons ಗೆ ಮತ್ತೆ dicotyledons ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ similar ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. So dicot embryo structure if you see, so it has embryonal axis ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 2 cotyledons ಇರುತ್ತೆ. So if you see here, zygote will undergo pro-embryo, then globular heart-shaped and mature embryo. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, pro-embryo ಅಂದರೆ ಇದು, then globular embryo ಆಗುತ್ತೆ, then heart-shaped embryo ಆಗುತ್ತೆ, then it will be matured embryo. So it will undergo various changes in dicot embryo. Okay, so it has two parts. One is epicotyl and hypocotyl, which is important. Remember this name. So epicotyl andre enu, the portion of the embryonal axis above the level of cotyledon. So it will terminate with plumule or stem tip. So this is called as epicotyl, and the second is hypocotyl. It's a cylindrical portion below the level of cotyledons. It will terminate with a radical or root tip. Ashte. So idu tumba simple. So root tip is obviously covered with root cap. You have studied the structure in detail in previous classes also. So monocote embryo will banbittu cleorhiza and coleoptile is the coleoptile is the two parts actually. So cleorhiza, just know the names in detail. Idu tumba detail beda idu. So questions idralli barodu dicot ಮತ್ತೆ monocote structure tumba kadime, but know the keywords of whatever I have explained so far. That's enough. Then coming to seeds, I'm talking from a theory exam perspective, but when it comes to NEET, in detail I'll explain each and every keyword. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಸೇಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೀಡನ್ನು ಬಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೀಡ್. ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಸೀಡ್. ಯು ನೋ ದಟ್. So formed inside the fruit. So seed is always present inside the fruit, you know that. And a typical seed consists of seed coat, cotyledon and embryo axis. So these are the three parts. So cotyledon andre enu, thick and swollen due to storage of food reserves. So matured seeds ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, matured seeds ನ two ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಆಲ್ಬಿಮಿನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಬಿಮಿನಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನ್ ಆಲ್ಬಿಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಬಿಮಿನಸ್, it will retain the part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. So ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ವೀಟ್, ಮೇಯ್ಸ್, ಬಾರ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್. ದೆನ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
ಸೊ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ಗೆ ಬಂದು ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟ್ ಅದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್. ಆಸ್ ದ ಸೀಡ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋಡ್ so that it can be easily stored easily. So dormancy andre metabolically it will be completely zero and it will be in the state of inactivity when there is favorable conditions, that is availability of yaake seed is the major role andre next adu reproduction ga ade alva major tool. So what will happen is andre abnormal conditions alli when there is no adequate moisture or water temperature, it will be completely inactive and there will be no metabolism and this will not germinate. So when there is favorable condition there will be germination. So ovules mature agi seeds ಆಗುತ್ತೆ, ovary mature agi fruit ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this should be known, it's common sense. Then wall of the ovary ಏನಾಗುತ್ತೆ, wall of the fruit ಆಗುತ್ತೆ, it's called as pericarp. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಯು ನೋ, ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಥೆಲಮಸ್ ಇಂದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಓವರಿಯಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ನು ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬನಾನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ವೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ as they have sufficient food reserves nourished until capable of photosynthesis. So already ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು, endosperm is rich in a lot of nutrients ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, it will be able to nourish for the ಸೀಡ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಬರೋ ತನಕ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ against the abnormal condition. Being the product of sexual reproduction, new genetic recombinations barutte and variations will be a lot. So these are the benefits of angiosperm seeds. So last topic of this chapter is apomixis and polyembryo. Just know for the sake of keywords, apomixis is a form of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction. Seeds are not the products of fertilization idrali. Then polyembryony andre more than one embryo in the seeds. If there are more than one embryo in the seeds, then it is called as polyembryony. Some of the nucella cells ಏನಾಗುತ್ತೆ, embryonic ಇದರಲ್ಲಿ embryonic sac ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, they divide and protrude into embryo sac and develop into embryos. So ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು citrus ಮತ್ತು mango ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ತುಂಬ, citrus ಅಲ್ಲಿ usually you can see a lot of embryos, a lot of seeds. So this is called as polyembryony. So these terms are just for the knowing sake you have to know. Apomixis is apomixis application ಏನಂದ್ರೆ, since it mimics the sexual reproduction, ಇದು hybrid seed industrially form ಆಗುತ್ತೆ. So you know sexual reproduction is segregation of characters ಆಗುತ್ತೆ. Here since there is no sexual, apomixis is not sexual reproduction. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.